Hello everyone. Today we are going to discuss the concept of hegemony by Antonio Gramsci. Hegemony. I may have actually discussed or at least mentioned the word a couple of times during previous lectures, but today we are exclusively focusing on this concept. Now, hegemony is actually, if you look at the dictionary for the meaning of the word hegemony, what you will find is it is a domination of one group, domination of one group of people by another, group of people, domination of one community by another community. That sort of definitions are what you might get if you look at the dictionary. But when it comes to theory, this is actually a bit more complex a word. It's not just some kind of domination, but there are other equations behind it. ഞാനതിനെ കുറച്ച് എളുപ്പത്തിലൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. I will try to explain it as easily as possible so that you understand it. So, dominating is definitely a very significant word. Dominating domination of one community by another community. So I'll just for the ease of understanding പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം, അല്ലാതെ ഞാനൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണെന്ന് imagine that I'm a community and I come to the class and you guys are a different community, students are a different community, and I represent the community of teachers, two different communities. So imagine that I want to dominate over you. Imagine that I want to dominate over you. My community wants to dominate over the student community. So what will we do? There are, just like we learnt the other day, there are repressive state apparatus that I can use, and of course ideological state apparatus that I can use. So considering the scenario, the easier way would be to use ideological state apparatus. So I will definitely use that. So I would either keep on telling you people that you guys are an inferior lot by asking you questions. Maybe imagine that I keep on asking you questions that you do not have any clue about, but I know really well. So obviously what will happen, you will feel a bit of inferiority complex inside, and you might start thinking that this guy is quite intelligent and I'm intellectually inferior, that guy is intellectually superior, and I might just be able to dominate over you, right? So similar has been the case of many nations and many cultures. This can be looked at from two perspectives actually. Political hegemony, that is, imagine that one country takes over another country. Political hegemony, that is like they come over and through educational systems, through repressive force and many other such mechanisms, they take over another country and start oppressing them, exploiting them. This is one form of hegemony, political hegemony. But there is something else called cultural hegemony. Cultural hegemony. So here also the mechanism is not exactly precisely the same, but what happens is quite subtle. I'll tell you. Now, when you are asked the question, or when you are asked to talk about the Kerala culture, what will you tell about? Or the probably the ethnic wear of Kerala. What will you wear? What will you wear? You might wear a kassavumundu and very fancy sarees and all, but was it the clothing that was worn by most of the people in Kerala in ancient times? No, it was only worn by a specific community. The others did not even have the right to wear upper body clothing. So how come the ways of life and the clothing and the traditions of one community becomes the representation of an entire culture? So that is how cultural hegemony works. That is, in any society there would be certain communities which enjoy more privileges and more power, not physical power, but cultural or political or social power than other communities. So what will happen is their ways of life would be considered superior to that of the other communities. And when a culture is represented as such, or a culture is looked at as a whole, it will be the ways of life and the culture and the belief systems and thought processes of this superior community that will be considered as a representative of that culture. That is why, despite
lakhs and lakhs of people in Kerala not having even the right to cover their upper bodies. When we talk about the tradition and ancient ethnic culture of Kerala, we still think about certain kinds of clothing, certain kinds of celebrations, certain kinds of songs, but not certain kinds of songs and not certain kinds of clothing. സോ മനസ്സിലായോ? ഒരു കൾച്ചറൽ ഹെജമണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സൊസൈറ്റിക്കകത്തും കുറച്ച് പൊളിറ്റിക്കലി സോഷ്യലി സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള, നോട്ട് സുപ്പീരിയർ ബട്ട് കുറച്ചും കൂടി പവർ ആൻഡ് ആക്സസ് ഉള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവും. പലപ്പോഴും ആ കൾച്ചറിനെ മൊത്തത്തിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അവരുടെ ജീവിത രീതികളും അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളും ഐഡിയോളജീസും ആയിരിക്കും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ദിസ് ഇസ് അഗൈൻ കോൾഡ് കൾച്ചറൽ ഹെജമണി. ഈ കൾച്ചറൽ ഹെജമണി സംഭവിക്കുന്നതിനകത്തും പൊളിറ്റിക്കൽ ഹെജമണി സംഭവിക്കുന്നതിനകത്തും നടക്കുന്നൊരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. There is a process which is very significant in the case of both political hegemony and cultural hegemony. That is manufacturing consent. Hegemony is most of the time not about repressing others through brute force. Hegemony പലപ്പോഴും ഒരിക്കലും വളരെ ബ്രൂട്ട് ഫിസിക്കൽ വയലൻറ്റ് ഫോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഒപ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനകത്തല്ല ഹെജമണി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ബട്ട് ത്രൂ അതർ മെഷേഴ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് സെഡ്, മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസെൻറ്റ്. സമ്മതം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഹൗ ഡിഡ് ഐ മാനുഫാക്ചർ കൺസെൻറ്റ് ഇൻ ദ ക്ലാസ്? By convincing you guys that I am intellectually superior. How did the Britishers manufacture consent in the Indian natives so that they can rule us? By convincing them that they're an inferior lot and their ways of life are not as developed and progressive as that of the Britishers. So when the Indians were convinced that their cultures and their ways of life were inferior, they by default took the Britisher to be a superior being and then started allowed themselves to be ruled. So this is ruling with consent. Hegemony is in a way ruling with consent. First, manufacturing consent is involved. You convince the other community that they are an inferior lot through many mechanisms, through self-representation. The Britishers might represent themselves as very intellectually superior, culturally superior beings, and misrepresent the other community as uncouth and very, pagan. So this there is a representational politics. I give the example of crows and vultures in most classes when it comes to the representation politics. The activity done by crows and vultures are the same when it comes to their eating habits. That is, imagine that there is a carcass on the road of some animal or whatever carcass it is. The crow and the vulture does the same thing. They both peck at it and eat the remnants of the carcass. But in most of the movies and in literary works, who are represented as very evil and whenever there is a very horrifying scene, it's vultures who are shown. So the activity done by both crows and the vultures are the same, pecking at carcasses. But when the representation actually makes the vulture rather very cruel and very negative an animal, a bird, and the crow slightly less horrifying an animal. So this is something called representational politics. So similarly, through representation also hegemony can be done. That is, representing one community as inferior and their ways as very stupid. The other community can actually manufacture consent. The repressed community would think that I am not as good as them, so let them rule me. That's the kind of thought that the other community which wants to oppress this community will manufacture in the community. So I hope this is clear. മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. എത്രത്തോളം കൃത്യമായിട്ട് കൺവേ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പം വേറെ ഒന്നുമല്ല, വേറെ ഒരാളെ റൂൾ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഐ നീഡ് ടു ഒപ്രസ് അനദർ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ കീപ്പ് ഓൺ ടെല്ലിങ് ദെം സ്റ്റഫ് ദറ്റ് ദേ ആർ എൻ ഇൻഫീരിയർ ലോട്ട്. ഞാനിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പറഞ്ഞ് അവരുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ചിന്ത, ഞാനൊരു സുപ്പീരിയർ ബീയിങ് ആണെന്നും അവരൊരു ഇൻഫീരിയർ ബീയിങ് ആണെന്നുമുള്ളൊരു ചിന്ത മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ റൂൾ ദം വെരി ഈസിലി. ആൻഡ് ദിസ് പ്രോസസ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസെൻറ്റ് ആൻഡ് റൂളിംഗ് വിത്ത് കൺസെൻറ്റ്, വെദർ ഇറ്റ് ബി ഇൻ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ സിനാരിയോ, ഇൻ ദ കൾച്ചറൽ സിനാരിയോ, ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് hegemony. A very significant term when it comes to cultural theory and political theory. Hegemony. Don't forget the term.
നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒരുപാട് കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ലിറ്റററി വർക്ക്സിന് വായിച്ച് തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടാസ്ക്. ഇത്രയും നാളൊരു മുന്നൊരുക്കം. ദിസ് വാസ് ഓൺലി എ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ വാട്ട് വി ആർ ആക്ച്വലി ഗോയിങ് ടു ഡു. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് റീഡിങ് ലിറ്റററി വർക്ക്സ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ലേൺഡ്. ഇനി നമ്മളങ്ങോട്ട് ലിറ്റററി വർക്ക്സിന് വായിച്ച് തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച ഐഡിയോളജി, പവർ, ഇൻ്റർപെലേഷൻ, ISA, RSA, ഹെജിമണി, ഇത്തരം കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലിറ്റററി വർക്ക്സിനെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ അല്ലെങ്കിൽ സാർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ മെൻഷൻ ഇറ്റ് ഇൻ ദ കോമെൻറ്റ്സ് ബോക്സ് ഇൻ ദ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം. അപ്പോൾ ഞാനത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. കൺസിഡർ ദിസ് ടു ബി എ വെരി ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്പേസ് വെർ യു ഹാവ് ദ വോയിസ് ടു tell me something when if you think that what I'm saying is not right. Okay, I will not enforce any kind of hegemony on you. I will try not to. So whatever opinions or suggestions or corrections that you have to mention, you can tell me and I will work accordingly. Thank you for listening, guys. Thank you for watching the video. Thank you very much.